afternoon, everyone. Ladies and gentlemen, and honorable participants and esteemed scholars and participants and other attendees from abroad and from Korea, good afternoon, everyone. It's my honor and pleasure to be a chair in this session. I'm Dr. Yoon Eun-kyung, professor and head of Department of Arabic Language at Hankuk University of Foreign Studies. Before beginning the presentation, we would like to draw your attention to present all the papers first and then the discussion to save the time. But Dr. Shaima Hanafi, she has a special situation, so she will discuss for the first presenter, only one. Okay. And we have three presenters in this session. The first presenter is Dr. Nasir Yusuf from International Islamic University, Malaysia. He will present the paper, the title of Muslim in the World of Economics, Malik ibn Nabi, an attempt for a contemporary understanding. In Arabic, قراءة في كتاب مالك بن نبي المسلم في عالم الاقتصاد. Please welcome Dr. Nasir Yusuf. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أعطيت والحمد لله على ما منحت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني عارفا بالقول ملازما للفعل. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولانا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد النبي العربي الأمي الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتحيات طيبات نزفها للحضور الكريم. يسعدنا أن تحضرون وتسمعون وتنقدون، ولسنا في مقام من يلقي القول ولستم في مكانة من يلقي السمع، إلا أن القول إلقاء والسمع إلقاء والملقي والمتلقي في المشهد سواء. في هذه المحاضرة سنتحدث عن مفكر عظيم ومفكر كبير أنجبته الأمة الإسلامية، وهو مالك بن نبي. وسنختص في هذا الحديث عن مالك بن نبي حول كتابه المسلم في عالم الاقتصاد، وهو آخر كتاب يؤلفه مالك بن نبي حسب الدراسات التي تناولته، وكذلك هو آخر أو أول كتاب يؤلفه باللغة العربية حسب الدراسات التي تناولته، لأنه كان يؤلف باللغة الفرنسية ولكن ترجمت مؤلفاته إلى اللغة العربية لما لجأ إلى مصر في خمسينيات القرن الماضي. ومالك بن نبي كما تعرفون هو مفكر عظيم وكبير، كان يكتب باللغة الفرنسية، ولكن كان في الوقت نفسه يفكر في قضايا أمته الدينية والاجتماعية والإسلامية، وبالتالي ما كان يشغل الحرف الفرنسي لدى مالك بن نبي كان أيضا يشغل الحرف أو الفكر الإسلامي لدى مالك بن نبي. إذن سنقدم حوصلة عن حياة مالك بن نبي. مالك بن نبي كما تعرفون ولد سنة 1905 في الجزائر في مدينة قسنطينة، ومدينة قسنطينة قد حفلت بمجموعة من العلماء والمفكرين أمثال الشيخ عبد الحميد بن بديس رئيس جمعية العلماء المسلمين. واستقرت عائلة مالك بن نبي في مدينة الجلسة شمال الجزائر شرق الجزائر في الحدود مع تونس، ثم التحق بكتاب تحفيظ القرآن الكريم فتعلم القرآن الكريم منذ كان صغيرا. وبحكم تفوقه الدراسي حصل على منحة لمواصلة الدراسة في مدينة قسنطينة، وفي هذه المدينة التي استعمرها المستعمر الفرنسي
ليست قسنطينة، وإنما قسنطينة هي مدينة من مدن الجزائر. فالاحتلال الفرنسي أو الاستعمار الفرنسي كان قائما منذ 1830، فتعلم مالك بن نبي اللغة الفرنسية هنا كما تعلم اللغة العربية أو الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. إذن أنهى مالك بن نبي تعليم سنة 1925، فتمكن من تعلم اللغة الفرنسية الجيدة، ثم ذهب إلى فرنسا وتعلم هناك وحصل على شهادة مهندس كهرباء سنة 1935. كما اشتغل في مدينة بسة كموظف مساعد في المحكمة. وفي عام 1928 تعرف إلى رائد الحركة الإسلامية في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن بديس، وهو معروف ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وفي باريس أيضا حصل أن يتواصل مع مثقفين آخرين وناقش قضايا المسلمين ومشكلات التي تواجه الجالية الإسلامية أو العربية أو الجزائرية بالدراسة. كانت له نشاطات فكرية وسياسية بين المغتربين في فرنسا، وكذلك ألقى محاضرات بين لماذا نحن مسلمون. وبالتالي هذه المحاضرة الأولى كانت تدل على أن مالك بن نبي كان رائدا في أفكاره وكان مهتما بقضايا أمته، وكان يريد أن يحصل العالم الإسلامي والجزائر بصفة خاصة على الاستقلال. وبالتالي الاستقلال ليس الاستقلال المادي، وإنما الاستقلال الفكري والاستقلال اللغوي والاستقلال الديني والعقدي. ثم سافر إلى مصر عام 56 حيث استقر هناك ولجأ هناك، وبالتالي ترجمت معظم كتب مالك بن نبي إلى اللغة الفرنسية، من اللغة الفرنسية إلى اللغة الجزائرية إلى اللغة العربية هناك. فتعلم وتمكن من تعلم اللغة العربية في الأزهر الشريف إلى حد ما، وتمكن أيضا من إلقاء المحاضرات باللغة العربية أيضا. عاد بشكل نهائي للجزائر عام 1963 لأن الجزائر استقلت سنة 1962، وتقلد مناصب أكاديمية مثل منصب مستشار التعليم العالي ومدير جامعة الجزائر ثم مدير التعليم العالي. وكذلك له مؤلفات عميقة في الفكر والحضارة وتبدو غير مسبوقة في التاريخ الإسلامي. فمالك بن نبي كما هو معلوم يعد رائدا في مجال الحضارة والفكر، وكذلك يعتبر مستمرا وفي مجال الفكر والحضارة ومكملا لما تركه ابن خلدون في هذا المجال. وله كتاب المسلم عن الاقتصاد الذي هو بيننا وقد ألفه باللغة العربية. له الظاهرة القرآنية عام 46. له أيضا قصة كتبها لديك حج الفقراء رواية عام 1947. كذلك كتب شروط النهضة عام 1948، وهو من أهم المؤلفات التي أظهرت في مالك بن نبي العالم الإسلامي، واعتبر مالك بن نبي في هذا المجال من رواد الفكر الإسلامي لأنه استطاع أن يفصل في شروط النهضة في الفكر والزمان والوقت والإنسان والأرض بأنها من مقومات الحضارة ومن مقومات البناء الفكري للإنسان ومن مقومات أيضا التاريخ والبناء الحضاري بشكل موسع وبشكل مفهوم ينفتح على العالم وعلى اللغات الموجودة في العالم كله. وكذلك له العفن وهو الجزء الأول، ولكن ظهر هذا الكتاب سنة 1907 وإن ألف سنة 1951. كذلك هناك وجهة العالم الإسلامي المسألة اليهودية الجزء الثاني عام 1952، ولكن صدر هذا الكتاب سنة 2012 بوصية من مؤلف بن نبي لشيء في نفسه. الفكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر مقدوم عام 1956. كذلك مشكلة الثقافة، فكرة كومنولث الإسلامي، صراع الفكر في البلاد المستعمرة، تأملات في مهب المعركة، ميلاد المجتمع، القضايا الكبرى. كذلك له مذكرات شاهد القرن، ندوات النظام وهو كتاب جديد على القراء وصدر مؤخرا. كذلك مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي وهو قديم سنة 1970، مجلة دمشق مجموعة محاضرات عام 1972، دور المسلم ورسالته في الربع الأخير من القرن العشرين بين الرشاد والدين. كذلك المسلم في عالم الاقتصاد الذي سنقوم بتحليله من أجل التغيير، وهو عام غير معروف في هذا الكتاب متى صدر.
إذا تحاول هذه الورقة أن تقف على كتاب مالك بن نبي وأن تتساءل ماذا بقي من هذا الكتاب من إمدادات وإرشادات في مكنتها أن تعين عالم المسلم على العطاء والإفادة بشكل واضح في ظل التداخلات الفكرية والأنظمة الاقتصادية، لأن مالك بن نبي كان يطرح الفكر الإسلامي بشكل مباشر في حل قضايا الأمة من غير الرجوع إلى أفكار أخرى، وإن كان الاستفادة مفتوحة وهامشها يكون كبيرا في هذا المجال. وبالتالي هذا الكتاب سلك مذهب اقتصادي كفء أي كان وكذلك آل عقل مالك بن نبي إلى التوفيقية أو الأسلمة كما سنرى في كتابه المسلم عن الاقتصاد، وإن كان مالك بن نبي في كتبه الأخرى يناقش بشكل مباشر وبأفكار واضحة غير مسبوقة لم يكتب في مثلها بما جاء به مالك بن نبي في هذا المجال. وبالتالي تمكن مالك بن نبي من إبراز الفكر الإسلامي الخلدوني بشكل واضح ومفيد وواقعي يمكن الاستفادة منه بشكل مباشر. عفوا دكتور، بقي دقيقتين. إذا ننتهي إلى النتائج. بالنسبة لمالك بن نبي كما قلنا يرفض أن يناقش المفكر الإسلامي القضايا المالية في الاقتصاد من منظور عقدي أو من منظور إيديولوجي اشتراكي أو رأسمالي، وإنما أن يعالج الأمور بطريقة فكرية. ولكن مالك بن نبي الذي كان مولعا بالنظرية الاشتراكية الصينية لأنه سبق وأن زار الصين ووقع في فخ الأسلمة عندما أراد أن تكون الدول الإسلامية قادرة على تطبيق المجال الاشتراكي أو المذهب الاشتراكي في قضاياها الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي وقف في منطقة التوفيقية والأسلمة، وإن كان مالك بن نبي بارزا في أمور أخرى، ولكن عندما ناقش القضية الاقتصادية وجد نفسه يوفق بين الاشتراكية والإسلام. وهنا دخلت مسألة الأسلمة التي تجعل الإسلام جزئية بسيطة من حل القضايا العالمية وليس جزئية كبيرة أو كلا متكاملا في تحريك قضايا الفكرية من الداخل ومن الخارج، وبالتالي تقديم البديل. لكن إذا حصر نفسه في الأسلمة فإنه يكون في الوراء ودائما يكون متراجعا. إذا مالك بن نبي يعد كتاب مالك بن نبي من تحفة فنية كبيرة وعميقة يمكن الاستفادة منها. وكذلك مالك بن نبي يمكن النظر إليه أنه استطاع أن يقوم بالتوفيقية بين الاشتراكية والأسلمة في هذا المجال، أو جاء بالاشتراكية والإسلام عن طريق الأسلمة. وهنا يمكن أن نتفادى هذا الأمر، ولا يمكن أن نتبع مالك بن نبي في هذا المجال، لأن مالك بن نبي ترك لنا طريقا قويا ولا يمكن أن نقوم باختراقه، فهو نسق مغلق. وبالتالي ينبغي أن نراعي هذا المجال وأن نفرق بين الإسلام والأسلام في حل قضايا الإسلام. فنحن كما جاء في المؤتمر المنظور الإسلامي أو التفسيرات الإسلامية، وبالتالي أنا أنظر بأن المنظور الإسلامي للإسلام هو الإسلام نفسه، لا جديد يأتي من هنا ولا من هناك، وإنما المنظور الجديد هو الإسلام نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you so much, Dr. Nasir Youssef. Okay, now it's the time for discussion. We have discussants, Dr. Shaima Hanafi. Please welcome her to discuss Dr. Nasir Youssef's paper. يعني من الخاتمة حضرتك كتبت كتاب جدير بأن يكون دليل المسلم في عالم الاقتصاد، ولكن يعني كنت أتمنى أن تطرح في البحث المقدم أمثلة كيف هذا الكتاب جدير بأن يكون دليل المسلم في عالم الاقتصاد من عالمنا اليوم، من أفكار أو مشاكل معاصرة في الاقتصاد، وليس أفكار مثل الصراع ما بين الرأسمالية والشيوعية أو الاشتراكية، وهو يعني صراع من جانب الاقتصاد يعني انقضى الكلام فيه، وحتى يعني
فكرة أن الصين هي المثال الجيد للأفكار الشيوعية أو الأفكار الاشتراكية. يعني أنا سأريد أن أنظر لشيء واحد في الصين، وهو قياس عدم المساواة الانيكواليتي في الصين، وهو أعلى بكثير من دول أخرى هي رأسمالية، ولذلك يعني ربما هناك فرق كبير ما بين الأفكار والتطبيق على أرض الواقع. فلا أعتقد أن الصين هي فعلا الدولة التي فيها المساواة والحقوق وكذلك، ولا حتى الأفكار الشيوعية ولا الأفكار الاشتراكية، وهي يعني كل من زار الصين فيرى الرأسمالية في أشياء كثيرة هناك. ولذلك سؤالي ماذا عن شيء مثل السوشيال ماركت ايكونومي كما نراه في دول أوروبية كثيرة مثل ألمانيا، مثل دول اسكندنافية وهكذا، وهو يوجد بها اقتصاديات السوق، ولكن هناك أيضا مرجعية اجتماعية في أشياء مثل تطبيق الجوانب الاجتماعية لدور الحكومة وهكذا. أختلف مع الرأي بعد الشيء في جملة النظرة الشيئية الأحادية الضيقة لعالم الاقتصاد، وأرى نفسي كاقتصادية يعني يجب أن أدافع بعض الشيء عن أن ليس لدينا نظرة أحادية تمام أبدا في عالم الاقتصاد، ولكن عالم الاقتصاد الحديث هو ليس أحادي أبدا، ولكن لدينا behavioral economics، وهناك مزيج بين الاقتصاد وما بين طريقة سلوك الأفراد وطريقة التعامل في الحياة اليومية وهكذا. لدينا الاقتصاد المؤسسي وهو يعني مزيج بين الاقتصاد وعلوم اجتماعية أخرى مثل علم الاجتماع والقانون وهكذا. لدينا مجال السوسيو ايكونومكس، لدينا مجال الديفلوبمنت ايكونومكس الاقتصاد التنموي، وهذا هو المادة اللي أنا أستاذة فيها. وهنا يعني دائما نقول أنه هناك مالتي دايمنشناليتي، يعني تعدد الأبعاد في الاقتصاد. فالتنمية، وذكرت التنمية اليوم من قبل، ليست أحادية الأبعاد وهي مجرد يعني زيادة الجي دي بي وهكذا، ولكن التنمية الحقيقية هي تنمية فيها جانب اجتماعي وجانب ثقافي وجانب سياسي وجانب اقتصادي وهكذا. فيعني أعتقد أن يجب أن يكون هناك أمثال أكثر كيف نستطيع أن نطبق هذه النظريات من هذا المنطلق الحديث للاقتصاد، ودور الدولة ودور الفرد وهكذا في نظام حديثي يعني أكثر. أيضا يعني في البحث هناك مقولة على الشيخ الشعراوي أنه يصعب علينا أن إذا نظرنا إلى الأمور أن يكون لدينا ثقة بالمذهبية، لأنه ماذا إذا كان هناك دولة تطبق الإسلام وهي أيضا تطبق الرأسمالية أو تطبق الاجتماعية أو هكذا ثم نجحت، فنقول النجاح أتى من ذلك أو من هذا، لا نستطيع أن نقول ذلك. ولكن أعتقد أن اليوم بالتقنيات التي لدينا في علم الاقتصاد عن طريق الاقتصاد القياسي الرقمي نستطيع أن ندرس ذلك، يعني نستطيع أن نرى بيانات وأرقام من الدول المختلفة بتجربتها المختلفة بأرقامها المختلفة بخلفياتها وهكذا، ونستطيع أن نقيس ما هو سبب تقدم أو تأخر أو هكذا دون أن نقول ربما هو ذاك أو ربما هو ذلك. ولذلك الأمثلة التي ذكرت في البحث أعتقد أنها كانت من أعوام سبقت وأزمان سبقت، ولكن كنت أود أن أرى يعني اتصال أكثر بالمنهجيات المتاحة لنا اليوم وبالمشاكل الاقتصادية التي لدينا اليوم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر مناقشتي على هذا الأمر والتحدث باللغة العربية أيضا. كذلك كما تعلمين الوقت داهمني ولم أستطيع أن أقدم ما يمكن أن أقدمه فعلا. فالمسلم في عالم الاقتصاد هذا كتاب على وشك الانتهاء وقد فصلت فيه، وهذه مجرد قطعة قدمتها هنا، فهو متكامل سيصدر قريبا. وقد ناقشت في فكرة المسلم في عالم الاقتصاد أنه كتاب تحفة بديعة، لأن يفترض أن
يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، كتاب مالك بن نبي المسلم في علم الاقتصاد، لأن مالك بن نبي في هذه الحالة أتى بشيء جديد، وهي المعادلة البيولوجية والمعادلة الاجتماعية. المعادلة البيولوجية أننا كلنا هنا نناقش هذا الأمر بأريحية، بمعنى كل معادلة بيولوجية كل إنسان له موهبة من الله سبحانه وتعالى. أما المعادلة البيولوجية فهي تعطى من الأمة أو تعطى من الدولة، فهي التي تمنحها للأشخاص. فنحن المعادلة البيولوجية أتينا بها، ولكن هاجرنا بها إلى دول أخرى حتى نستطيع أن نقدم الشيء الأفضل لأنفسنا، وربما نقدم الأفضل لأمتنا. والعقول المهاجرة كلها تملك معادلة بيولوجية، لكن لأنها فقدت المعادلة الاجتماعية في بلدها. لو كانت هذه المعادلة الاجتماعية التي هي موجودة في كوريا أو موجودة في أمريكا ما هاجرنا إلى البلدان الأخرى، لأن البلدان الناس الموجودون في بلادهم لهم معادلة اجتماعية تمنعهم من الهجرة، لأنهم يستفيدون من كل شيء في المساواة في كل شيء. ولهذا مالك بن نبي يطرح هذه المسألة، هذه المعادلة الاجتماعية، كيف نستطيع أن نحقق لأنفسنا هذا المبدأ. وهذه شيء جديد أتى به مالك بن نبي. وكذلك لماذا قلت هو تحفة؟ لأن مالك بن نبي كان يتحدث عن الصين كيف نجحت، وفي تلك الفترة التي كتب فيها الكتاب كانت الصين من دول العالم الثالث، ولكنه استطاع أن يستشرف المستقبل للصين ويخبرنا كيف تستطيع الدول بعصاميتها أن تصل إلى الهدف المقصود. فالصين لم تسير على هذا الطريق ولا على هذا الطريق، وإنما تمكنت في طريق معين ما، استفادت من الاتحاد السوفيتي في نقطة معينة ثم طورتها في شكل ماو تسي تونغ، وهكذا استمر الأمر وأتوا بنتيجة مفيدة. وبالتالي مالك بن نبي كانت له رؤية استشرافية مستقبلية من خلالها استطاع أن يحقق لنا أشياء مفيدة في هذا الكتاب. وهذا الكتاب لابد أن يتعاظم وأن يتكاثر وأن تكون له كتابات أخرى، لأن الناس انشغلت بكتابات مالك بن نبي مثل شروط النهضة، مثل الكتب الأخرى، مشكلة الثقافة، لكن لم يركزوا على كتاب الاقتصاد، لأن مالك بن نبي لا يعد رجلا اقتصاديا. النقطة الثانية بالنسبة للاقتصاد السوق، صح، هذا هو الجانب الذي يتحدث عنه أمارتيا صار الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1998، كيف الصين استطاعت أن تصل إلى الهدف من غير أن تدخل إلى عالم اقتصاد السوق بالطريقة الغربية، ولكن أعطتها غطاء اشتراكيا وغطاء إيديولوجيا. وهذا هو الجانب الذي ينبغي أن نسير في طريقه، لكن لا ينبغي أن نأتي بمصادر أخرى. مثلا الصين عندما جاءت بمصادر اقتصادية جاءت بها من الاتحاد السوفيتي، من الماركسية اللينينية، وبالتالي طورها ماو تسي تونغ فتحولت إلى اقتصاد قائم بذاته، والعالم الآن يريد أن يسير في هذا الأمر. ونحن كذلك كمسلمين لنا مصادر إسلامية لا بد أن ننطلق منها، لا نؤسلم الأشياء وإنما ننطلق من الإسلام مباشرة. هذا الذي نريده ويريده العالم الذي ينطلق منه. وتحدث أمارتيا صار في هذا الجانب كيف رغم أن الصين دخلت في اقتصاد السوق ولكنها نجحت إلى حد كبير. أما قضايا المساواة وهذه الأمور كذلك يفصل فيها أمارتيا صار، ويمكن أن ترجعي في هذا المجال، وقد تحدثت أنا كذلك في هذا الكتاب. بالنسبة كنت تتحدثين عن الاقتصاد المجتمعي، هذه أشكال نظرية، لكن في الواقع نحن نعيش في بؤس، نحن نعيش في فقر. لا يمكن أن تتحقق هذه الأشياء في حياتنا، هذه مجرد نظريات، مجرد أقوال السياسة، مجرد أقوال الدول، مجرد أقوال الحكم، لكن على البساط نحن نعيش في بؤس وفقر. وبالتالي هذه أمور شكلية لا يمكن أن ننصاع إليها كنخبة. يمكن العامة ينصاعون إليها عندما يوضع النقود في جيوبهم، ولكن النخبة لابد أن تكون الأفكار تاعهم منفتحة على الآخرين ولا يضحكون علينا بنظرياتهم. ولهذا الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد عروا هذه النظريات الاقتصادية من أكذوبتها،
وبالتالي حققوا الهدف في هذا المجال. إذن بالنسبة للنظرية الشيئية الأحادية، أنا لم أكتب في هذا المجال، وإنما كتبوا الناس كثير من الأوروبيين الذين عاشوا في قلب الرأسمالية المتوحشة، وبالتالي كتبوا في هذه النظرة الأحادية. حتى أنت لك نظرة أحادية عندما تحكمين على الأمور، تحكمين على الأمور بالمال وبالنقد فقط، لا تحكمي على الأمور بأمور أخرى، كما كان يحكم الصحابة رغم الفقر وكذا، ولكن كانت لهم نظرة متعددة الأبعاد، كانت عندهم نظرة ربانية ونظرة أخلاقية ونظرة إنسانية ونظرة شيئية. أنا لا أقول أن النظرة الشيئية خاطئة، هي مقبولة ومطلوبة، لأننا نعيش في عالم الشيء. إذا لم نمتلكه نعيش في بؤس ونعيش في فقر، ولكن هذه النظرة الشيئية لابد أن تتكاتف معها النظرة الربانية والنظرة الأخلاقية والنظرة الإنسانية حتى تكون الحلول متعددة الأبعاد. وأنا قد كتبت في هذا المجال كتاب مسالك التنمية المركبة، نشر في المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، وكذلك كتبت كتاب يسموه مسالك فرضية التنمية المركبة، كتبت في هذا المجال عن النظرة الشيئية وفصلت فيها تفصيلا. فالذي جعلنا في فقر مدقع وفي تأخر وتراجع هو النظرة الشيئية للأمور. حتى ونحن نقوم بتربية أولادنا نربيهم بنظرة شيئية، إذا عندنا نربيهم، إذا لم يكن عندنا فلا نربيهم، نتركهم للمجتمع يلعب بهم كما يشاء. إذا النظرة الشيئية هي التي مزقت الاقتصاد، رغم عندنا أبعاد إسلامية وعندنا مصادر إسلامية، عندنا قرآن وسنة، ولكن النظرة الشيئية، المشكلة ليست في الإسلام، المشكلة في المسلم، وأينما وجد الإسلام وجد خلل. ابحثي عن هذا الخلل. والسلام عليكم. Because discussion is longer than the presentation. Thank you for this very useful discussion. Okay. And our second presenter is Dr. An So-yeon from Dandu University from Korea. She will present her paper in the title of The Role of Zakat in Foreign Policy as an Analysis of GCC Countries as Emerging Global Donors. Please welcome her. Hello, my name is So-yeon from Dandu University. First, I would like to express my sincere gratitude for providing me with this opportunity to present here. It's a great pleasure for me. So I would like to discuss the topic of Zakat as a foreign policy through how Gulf countries provide foreign aid. So Gulf countries have emerged as significant contributors of foreign aid due to the wealth they have accumulated from oil revenues. So foreign aid can be examined from both a humanitarian assistance and political strategy perspective. Regarding humanitarian assistance, foreign aid can be associated with the concept of zakat within Muslim community. So I will delve into the discussion of how and why Gulf countries provide foreign aid, considering the perspectives of humanitarianism and realpolitik. So public foreign policy and soft power have become crucial strategies in international politics. So in this context, foreign aid has emerged as a primary tool for implementing foreign policy strategies. So as the importance of foreign aid as a means of conducting public foreign policy and exerting soft power in international politics continues to grow, Gulf countries have also emerged as significant donors of foreign aid. So given their relative political and economic stability, Gulf countries have become major donors to neighboring Arab and non-Arab Muslim countries. Therefore, I will examine the implication of foreign aid for Gulf countries, exploring the relationship between the concept of zakat and foreign policy, as well as their respective implications. So through this presentation, I'm going to address these three main questions. First, what are the objectives that Gulf countries aim to achieve through providing foreign aid? Which countries do Gulf countries primarily focus on when providing foreign aid? And what are the main strategies employed by Gulf countries in selecting recipient countries? Before delving into the strategy of Gulf countries in providing foreign aid, it is important to review the definition of foreign aid.
Foreign aid refers to the transfer of capital or resources from wealthier countries to economically less developed or poorer countries. So this includes various forms such as foreign trade investment, military aid, humanitarian assistance, and official development aid ODA. So foreign aid is generally classified into bilateral and multilateral aid categories. And then why do countries provide foreign aid? Scholars have explored the motivations behind countries' provision of foreign aid through the lenses of different political theories such as realism and constructivism or idealism, which are key frameworks for discussing international politics. So from the perspective of constructivism or idealism, Lomstein argues that the moral considerations play a significant role in shaping international politics. So foreign aid can be seen as a response to global poverty arising from ethical and humanitarian concerns. From a realist perspective, influenced scholars like Morgenthau have analyzed the reasons behind countries providing foreign aid. According to this view, foreign aid can be driven by political motives or political dynamics rather than purely humanitarian or development goals. So it is seen as a non-military political instrument aimed at achieving objectives that cannot be accomplished through military means. From this lecture, I'll focus on the Gulf countries. Traditionally, the most prominent donor nations in the humanitarian and development sectors have been the members of OECD, the Development Assistance Committee. However, starting from the late 1990s, the member states of the Gulf Cooperation Council have gained increasing visibility in these sectors, which were previously dominated by the DAC members. So the Gulf countries have made a significant strides in humanitarian and developmental efforts, challenging the long-standing perception of DAC members as the primary actors in these fields. So this graph illustrates the proportion of foreign aid distributed by Gulf countries. As the data shows, Saudi Arabia and the UAE have consistently been the primary donors, and Qatar has recently emerged as one of the main contributors of foreign aid among Gulf countries. Then, why Gulf countries provide foreign aid? So I can analyze the motivation of Gulf countries in providing foreign aid in both constructivism and realism views. First, I would like to clarify that I'm assuming the state to be a unitary actor. This assumption is a fundamental framework in international politics. So based on this assumption, I'm going to analyze why and how Gulf countries provide foreign aid. So Gulf countries' motivation of providing foreign aid can be seen as their religious duty to conduct zakat. Zakat is an obligatory annual donation of 2.5% of the savings that Muslims are required to pay, aimed at providing assistance to the poor and needy individuals. So zakat already played a role as one of the funding sources for prominent Muslim humanitarian organizations involved in international development aid initiatives. The Refugee Zakat Fund is an example of how zakat is utilized to provide international aid in Muslim countries. So Gulf countries fulfill their zakat obligation by providing aid to both Arab and non-Arab Muslim countries. So initially, initially in 1970s, the focus of Gulf countries' foreign aid was primarily on assisting their Arab neighboring countries. They established a national aid institution with names that reflect their Arab focus, such as the Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development. However, over time, Gulf countries expanded the scope of their foreign aid to include other non-Arab Muslim countries. This chart displays the primary recipients of foreign aid from Gulf countries. The majority of these countries are Arab Muslim nations, with one notable non-Arab Muslim recipient, Pakistan. However, it is evident that Gulf countries have taken their political interests into consideration when providing foreign aid.
Their aid has been utilized to reward allies in military conflicts or establish strategic alliance, much like many Western donors. So there are many historical examples. For instance, following the Camp David Accords in 1978, which led to the signing of the Egypt-Israel Peace Treaty in 1979, all aid from Gulf donors to Egypt ceased. Furthermore, in 1992, Kuwait National Assembly made the decision to cease aid to countries that supported the invasions of Iraq. Specifically, since the Arab Spring, the foreign aid strategies implemented by Gulf countries have clearly demonstrated a pursuit of political interest grounded in realistic motives. In the aftermath of the Arab Spring, the primary objective of Gulf countries' foreign policy has been to counter Iran's endeavors to extend its influence within the region and to preempt the rise of Islamist groups, including the Muslim Brotherhood. So within this context, Egypt has emerged as a significant beneficiary of foreign aid from Gulf countries, particularly after President El-Sisi declared a war on terrorism with the Muslim Brotherhood as the primary target. Following the ousting of President Morsi, who was affiliated with the Muslim Brotherhood, Gulf countries have increased their foreign aid contributions to the El-Sisi region. So as we can see, Egypt is the primary recipient of Kuwait's foreign aid and the second largest recipient of Saudi foreign aid. And furthermore, Yemen has also been a significant recipient of foreign aid from Gulf countries, primarily aimed at countering the influence of Iran and addressing international criticism directed at Gulf countries, as some media or organizations criticize or claim that Saudi-led military operation in Yemen has resulted in severe humanitarian crisis. So Yemen is the top recipient of Saudi and UAE foreign aid. In conclusion, Gulf countries appear to offer foreign aid based on their shared identity rooted in our ethnicity and the Muslim community. Gulf countries focus on providing foreign aid to Arab and non-Arab Muslim countries can be seen as an opportunity to fulfill the obligation of zakat. However, ultimately the primary goal of Gulf donor countries in providing foreign aid is to pursue their political interest. The strategy of maximizing political interest through foreign aid provision became more prominent after the Arab Spring, with a particular focus on Yemen and Egypt. The objective was to secure national interest by focusing on providing foreign aid to countries with political alignments or interest. So thank you so much, Shukran Jada. Exactly. Okay. Now it's time to present welcome our third presenters. It is Dr. Lee Eun-kyung from Myeongji University from Korea. She will present her paper in the title of the Contemporary Islamic Finance Industry, Critical Analysis from New Institutional Economics and Islamic Moral Economy Perspective. Please welcome Dr. Lee Eun-kyung. Yeah, first of all, thank you very much for giving me this great opportunity to put my paper. So I will start my presentation. The title of my paper is Contemporary Islamic and Islamic Finance Industry, Critical Analysis from Institutional Economy and Islamic Moral Economy Perspective. So here in my paper, analyze what is the structural and institutional problem of the current Islamic banking and finance industry. So this is the content. So I will start with the introduction, and I will briefly explain the Islamic banking and finance industry as a background. And I try to analyze the failure of Islamic banks particularly from using the new institutional economy perspective. So briefly explain the new institutional economy and then analyze the failure. And then this suggestion, this analysis actually suggests a solution to the Islamic banking and finance industry. And eventually, my paper argues that the Islamic moral economy should be a basic institution. So this Islamic moral economy basic Islamic banks can address the current problem of Islamic banking and finance industry. So I will conclude the conclusion. So
So this is the introduction. So as you already know, the Islamic banking and finance is one of the fastest growing industry in the world. So in 2021, Islamic finance asset reached around $4 trillion with average annual growth rate 17%. Particularly after the financial crisis, the resilience of Islamic finance has shown a global interest, not only from the Muslim countries, but also from the non-Muslim countries. Because the resilience has been due to the unique nature derived from a religious foundation. However, some argues that the contemporary practice of Islamic banking and finance just to pursue the economic efficiency, for example, profit maximization, just like the conventional finance, and not fulfilling the social and ethical goals. Consequently, the current practice of Islamic banking and finance has been criticized, and at the same time, the law of the ethical or social function of Islamic banks has been discussed. So my research will try to analyze why from the institutional perspective. So in other words, my paper tried to examine the failure of Islamic banks to meet social and ethical goals through the lens of new institutional economy. And also, I will try to discuss a way forward based on Islamic moral economic perspective. For example, why this kind of social and ethical Islamic banks are needed. And eventually, my paper argues that there should be a new form of Islamic social and ethical banks to fulfill this social and ethical function. So this is the graph. So as you can see, the Islamic finance shows the gradual increase. So in 2021, their asset reached $4 trillion, and then it is expected that in 2026, it will reach to around $6 trillion. And among the Islamic finance industry, particularly the Islamic banking industry has the largest portion with more than 70%, and followed by Sukuk and Islamic funds. So Islamic banking and finance, this is actually already Dr. Abdul Majid explained very well about this one. This is an operational and institutional tool or a product of Islamic economy in accordance with the Islamic principles. Therefore, Islamic banking and finance also have its own values, principles, and institution derived from Islamic core text as the embeddedness culture. It has emerged in the 1970s in a modern term, and through the 80s and 90s, it became as one of the international finance. And now this industry is one of the fastest growing industry. Following the financial crisis in 2008, the weakness inherent to the conventional finance has been revealed, and at the same time, the potential and the opportunity of Islamic finance has received much attention. Because the financial crisis, it is argued that it was mostly due to the moral failure that led to exploitation, corruption, and unethical practice. Because that time there was no consideration of low-income people's situation to repay the loan. Because for banks and investment institutions or investment banks, for them, there was no high risk because although the low-income people cannot pay their loans, the selling house can compensate their losses of banks. That's why many loans and securities or derivatives were sold to the many investors. However, on the other hand, Islamic banking and finance's resilience is due to its rooted morality derived from the religious ethical foundation of Islam. For example, at that time, the subprime mortgage loan was not Sharia compliant for some reason. First of all, as I just explained earlier, this morality issue, because Islamic finance should also consider this low-income people's situation and the social impacts out of this financial impact. And then also the use of derivatives and asset-backed security by using loan is still controversial issues in Islamic finance. That time, Islamic finance industry they didn't involve actively in this crisis. That's why there has not been significantly affected by the crisis.
However, the contemporary practice of Islamic banking and finance has been criticized for not fulfilling key Islamic ethical and social values, and instead they pursue the profit maximization just like a conventional finance. Because, for example, even Islamic banks, they prefer debt-based mode, for example, murabaha, than equity-based, such as profit losses sharing modes. And also, they use very limited use Qarad Hasan, because Qarad Hasan is benevolent loan. They don't give and they don't receive the interest. So it is very important role in helping the poor and also eliminating poverty. However, they use very limited use of Qarad Hasan. So this section in my paper, I try to analyze the Islamic banks from new institutional perspective. So what is the new institutional economy? So this is an interdisciplinary field of economics aimed at understanding the role and impact of institutions in various sectors, for example, legal, political, social, and economic areas. So here, the meaning of institution it's beyond the meaning of organization or companies. It means also that any formal or informal constraint or regulation or rules made by human beings. So, like systems and values also can be included as an institution. So this new institutional economy, they classify the whole levels of institution of any society and any countries, and these levels of institution provide a framework of the new institutional economy. So I will briefly explain the framework and the level of institution first in the next slide. So as you can see from the table, the first level is social embeddedness level. So this institution is a very basic and informal institution and invisible. So for example, like countries, culture, values, customs, or religions and knowledge can be included here in the first level of institution. So from the Islamic perspective, Islamic knowledge or Islamic values, principle, morality can be included here in the first level of institution. And the second level of institution is institutional environment level. So this in which the formal constraint and enforcement rules are specified. So for example, the country's constitution or law or regulation can be included here. So from the Islamic perspective, Islamic law or Islamic banking and finance law or Islamic court can be included here. And the third level is governance and organizational level. This is the practical structure of institutions. So for example, corporation, companies, and institutions are included here. So from the Islamic perspective, like Islamic companies or Islamic banks, institution or financial institution can be included here. So the development of institution of any society and countries should be based on the first level of institution, which is the embeddedness level. So any institution, the second and third level should be based on the first level institution. And then also it can be through the interaction between each part of institution. So the development of institution without these embedded values or the transplantation of institution from the outside would not succeed. Because institutions developed atop the culture of one country would not be suitable for other countries. So by using this new institutional economy, I try to analyze the failure of Islamic banks, which is a resemblance to the conventional finance, also not fulfilling the social and ethical goals. The first reason is that this is due to the increased gap between Islamic basic knowledge or values and the practical and operational institution, which means that the first level of institution from Islamic perspective, which is Islamic knowledge, and then third level is like organizational level. So Islamic banks can be included here. However, there is some big gap between them. This is originated from the underdevelopment of Islamic knowledge because Islamic economy provides a foundational axioms or principles definitely of economy and finance. However, they don't provide enough
operational axioms or principle for Islamic banks or financial institutions to perform well. So this is due to the stagnation of Islamic knowledge. Many scholars argue that due to the ending of ijtihad for some centuries, because of this stagnation of Islamic knowledge, the Islamic society somehow difficult catching up the new things, and the Islamic finance industry is one of the field of this. And the second is on the development of unfavorable legal environment for Islamic banks in most countries, because most countries also definitely have their conventional finance law. But also these days, many countries, they also have a separate Islamic banking law and regulation, but still many countries, they have a conventional banking system as a main banking system. So this kind of incompatibility may make a problem. So this paper presents the Islamic moral economy should be a basic institution for Islamic banks. So what is the Islamic moral economy? This is incorporate the Islamic morality particularly that strengthens the social and ethical aspect of Islam in the economy. So there is the ethical axioms of Islam or fundamental principles of Islam. It provides a basic for the Islamic moral economy. So for example, Tawhid and justice, free will, responsibility, Lugaviyya, Tazkiyah, and Maqas Sharia. Actually, I will just quickly move on. But the Maqas Sharia and these kind of above-mentioned axioms are theoretically reflected in the Islamic banking performance. For example, like prohibition of interest and profit loss sharing mode, and then contribution to the development of society, etc. However, unfortunately, these theoretical operations are not properly practiced in the contemporary Islamic banks because, as I explained earlier, because of there is a big gap among the institution and on the development of law system. So my paper argues that there should be a new form of Islamic social and ethical banks because the current Islamic commercial banks, they have a different laws and they have a different purpose, and consequently they have a different target customers. So it is difficult to provide a microfinance or Qard Hasan, this kind of mode for commercial banks. So under the form of Islamic and social ethical banks, banks can fulfill the social and ethical role of banks, such as assisting the poor, eliminating poverty, promoting social justice, and community development. For example, already there is many kinds of social banks, for example, narrow banking, community banking, or Qard Hasan Bank, etc. So this is not a totally new thing. So this kind of model should be applied to the Islamic commercial banks. And then it should be into the Islamic and social and ethical banks. So this is the conclusion. So as I explained, definitely it is an undeniable fact that Islamic banking and finance has definitely have benefits and advantages, and they show the dramatic development in recent years. However, they also have received many critics. For example, resemblance with the conventional financial system. So if there is a new form of Islamic banks based on Islamic moral economy, Islamic banks can have much potential to realize the social and ethical values in banking operation, which also represent the authenticity of Islamic finance. Yeah, so this is, I would like to end my presentation with that sentence. Actually, this is from one of the professors in the Islamic finance, and I totally agree with these sentences, arguing that the distinctiveness of Islamic finance should be preserved to make a meaningful change. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Dr. Kim, for your very good and useful presentation. Okay, it's time to discussion about the two presentations. First, we are pleased to welcome Dr. Kang Won-gu from Hankuk University of Foreign Studies to discuss Dr. An So-yeon's paper. I'm Kang Won-gu from KAIS-HUFS. First, thank you for the
valuable presentation, Dr. An. I think this is an important presentation because the significance of public diplomacy is gradually increasing nowadays. Actually, I have several questions, but we've only limited time, so I'll ask only one question. Dr. mainly explained the cases of Saudi Arabia and Kuwait or Emirates. However, Qatar seems to have a slightly different route or political directions compared with these three countries. Especially, it's known that they had different strategies to Muslim Brotherhood. So, in that respect, I would be grateful if you could explain the changes or explain the changes in aid policy to Egypt of Qatar after LCC came to power. Thank you. Thank you so much for your useful and valuable comments and questions. So regarding your question, I agree with your suggestion, advice, and Qatar provided huge aid to Egypt during the Arab Spring movement to support kind of democratic transition. However, LCC joined in cutting links with Qatar over its support for the Muslim Brotherhood, but recently there have been some changes. So, for example, in 2022, President El-Sisi visited to Doha for the first time since he came to power, and so it signals or it indicates that maybe Egypt needs more financial support from Gulf countries, including Qatar, to overcome the current economic crisis. So I expect that we can see more political changes between two countries' relationship in the future and distribution or contribution of foreign aid between two countries. Thank you so much. We welcome Dr. Son Song-hyun from KIE, Korea Institution for International Economic Policy, to discuss the Dr. Lee Eun-kyung's paper. Please make your comments and questions briefly. Thank you for giving me a chance to discuss such a valuable presentation. Currently in Korea, there are a few researches and studies on Islamic finance, as the introduction of Islamic finance in Korea has been conducted due to some kind of legal or taxation issues. So it was kind of a very informative and meaningful research in this regard. So for the time management, I just want to ask one question, Dr. Eun-kyung. So the presenter mentioned that the Islamic finance institution should be institutes such as Islamic financial banks should pursue some kind of profit loss sharing, or this is kind of equity-based financial schemes. But when you think about the characteristics of financial statement of banks, the most of share of their equity is quite smaller than usual firms or firms. But their liability share is quite huge because of the main source of funding from the depositors' money, such as individuals or firms. So their main source are from their liabilities or debt. So it's hard to adopt such a kind of profit and loss sharing schemes because it increases the risks of the banks. So what do you think about the risk applying? It's hard to apply the profit and loss sharing schemes in Islamic bank. Yeah, thank you. Thank you very much, Dr. Song, for your valuable comments. I totally agree with the risk of profit and loss sharing for Islamic banks, because if you see the balance sheet, they have a high liability as compared with the asset derived from the profit and loss sharing mode. I think that's why most Islamic banks, they use the less profit and loss sharing mode, because if you see the statistics that most of
their mode is debt-based, like a murabaha, more than like 80%. And then this profit and loss sharing mode is like 10% or 20%. Of course, some countries like Indonesia, they have a high volume of profit and loss sharing mode. However, this kind of risk is from this profit and loss sharing mode because usually this equity based is long-term oriented. That's why there has been it creates more risks and losses due to the long-term oriented. That's why, like Islamic banks, for example, as I explained in the presentation, like Islamic banks, Islamic commercial banks, for them to implement this PLS mode in more higher volume, it will be some difficult for them. That's why I think if there is a new form of social banks, because they have a different law as compared with the Islamic commercial bank, so they can target also the different customer. So it will have some it will ease the difficulty for Islamic banks. I mean, if there is some new form of social banks. Thank you very much. Is there any question or discussion? هل عندكم أي سؤال أو استفسار؟ لأن تفضل for any presenter. شكرا دكتور يمون. نحن نستمتع كثيرا بإدارة هذه الجلسة. وأشكر أستاذنا الدكتور ناصر يوسف على هذه الورقة الجميلة القيمة التي أسعدتنا بها. وأنا أقول لك إن كتاب شروط النهضة لمالك بن نبي في الحقيقة هذا الكتاب شكل كثير من الأجيال المثقفة الموجودة حاليا، لأنه يجيب عن سؤال مهم جدا: هل يجب على المفكر أو المثقف أن يخضع بالكامل للحضارة الغربية، أم أنه يمكن أن تشكل الحضارة الغربية جزءا كبيرا من ثقافته، ورغم هذا فإنه يضع هذه الثقافة في موضعها وأيضا يضعها موضع المساءلة، وأيضا يدرك أنه يمتلك مع العالم العربي والإسلامي تراثا حضاريا إنسانيا عظيما يمكن أن يجيب عن كثير من الأسئلة التي لم تستطع الحضارة الغربية أن تجيب عنها الآن. هذا أولا. ثانيا، فيما يخص الصين، للأسف يعني عندنا في العالم العربي جهل مطبق بالصين. لا أقصد طبعا على مستوى النخبة، أقصد على المستوى الشعبي. يعني عندما تقول لا يعرفون من الصين إلا أنها بلد اشتراكي فقط، يقول الصين نعم هذا بلد شيوعي، لكنهم لا يعرفون أن الاقتصاد الصيني هو اقتصاد رأسمالي قح. يعني الصين اقتصاديا هي بلد رأسمالية عنيفة جدا، سحقت الإنسان وراح ضحيتها ملايين الأشخاص في الصين. لكنه على المستوى السياسي هو في الحقيقة شكل الحكومة في الصين والنظام الحاكم في الصين لا أستطيع أن أصنفه بأنه اشتراكي، ولا أستطيع أن أصنفه بأنه رأسمالي. هو شيء غريب وعجيب، لكن في كل الأحوال نقول إنها بلد اشتراكي على المستوى السياسي. ولكن مع الأسف أن كثير من المطالبين بالحرية والديمقراطية في العالم العربي يجدون دائما الإجابة هي الصين. يعني كلما وقف إنسان وقال لا نحتاج إلى الخبز فقط، نحتاج إلى الحرية أيضا، تجد أمامك شخص يقف ويضع يده في وسطه ويقول لك ولماذا نحتاج إلى هذه الحرية؟ الصين بلد عظيم جدا ورغم هذا يعني ليس به حرية. نعم للأسف. يعني فقلنا فيما يخص الصين أوكي، فيما يخص الصين فعلا نحتاج إلى يعني معرفة علمية ومنهجية بالصين، لأنها عالم كبير جدا بمفرد. شكرا جزيلا. It's time to close this second session, and once again I thank you for every participants and presenters and discussants, all of the attendees for your very active participation and joining us in
this session. It's time for the coffee break, and please enjoy your time. Thank you so much.